Hola, hola, hola. Oké. Goedenavond en welkom op het BIF. Hola. Vanavond met de Q&A met de regisseur en producer van Killing God, Mater Adios. Bonsoir et bienvenue au Q&A du film Killing God, Mater Adios, avec le réalisateur et le producteur du film. Bueno, here this evening we are with Caye, CASAS, director of Killing God, and Norbert, Llaras, producer of the same movie. And we would like to ask you a first question. We know that you directed the movie together with Albert Pinto. And the two of you got the title Monstruo de dos Cabezas, which means two-headed monster. And so how did you earn the title? Bueno, nos llaman los actores, sobre todo, el monstruo de las dos cabezas. Él es muy alto, yo soy muy bajito, y durante el rodaje nos repartimos un poco las tareas. Yo estoy más con los actores y la parte artística, él está más con la parte técnica, pero vamos hablando. Entonces nos ven hablando, pero separados, y él es muy alto y yo soy muy bajo, y en plan broma, en plan serio, nos llaman el monstruo de las dos cabezas. So what Caye said is that the crew, the actors, they call them the two-headed monster together with Albert Pinto because he's the short one and Albert is the tall one. And it was some kind of a joke. So Albert was taking care of all the artistic parts, he was taking care of the actors, while Caye was more of the technical, took care of the technical part of the job. Ok, on va faire l'interview en anglais. We'll do it in English et un peu de français entre les deux. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en français, of in het Nederlands, or in English, and we'll do the best to translate the whole thing. So, to have like a two-director film, it's like Joel and Ethan Coen. You talked about the two-headed monsters. What did you fight over most? ¿Quién es la media final? Vale. Repite la pregunta. So they asked you about the two-headed monster team. Sí, bueno, te pregunto lo de perdona. Can you please repeat the question? So what did they fought over most? Waar hebben ze het meest ruzie over gemaakt? Que peleaban los dos, tú con Albert, si tenían peleas y si peleaban, ¿de por qué era? Albert Pinto y yo somos muy amigos. He's a very good friend. But a veces me gustaría matarlo. Y él a mí. Trabajar, codirigir una película es muy complicado. Él tiene su carácter, yo tengo el mío. Pero lo que hemos hecho es tener una preproducción muy trabajada, muchas horas juntos. Quedábamos en mi casa o en su casa y allí es donde nos matábamos. En el rodaje parecíamos muy buenos amigos, todo iba perfecto, nadie notaba nada porque ya nos habíamos matado antes. So Caye says that they are very good friends, and during the shooting of the film, no one would notice. But in fact, they are prepared to kill each other while during the pre-productions, working in their own homes, preparing for the shooting. But they don't show it when they're out there and working on the set. Peut-être c'est plus facile en français, si je pose la question en français. Donc, l'idée du film, c'est venu d'où? Vraiment l'idée du film. Bueno, la idea de la película viene de una cena con Albert en que bebimos un poco, nos íbamos haciendo preguntas y una de las preguntas era si tuviésemos que salvar solo a dos personas, ¿a quién salvaríamos? Si nos salvaríamos nosotros, a nuestras novias, a nuestras madres. Y de eso, regado con alcohol, empezó a crecer, se lo preguntábamos a nuestros amigos, había discusiones, unos salvaban a la novia, otro a la madre, otro a otra chica que no era la novia. Y eso empezó a crecer y al final decidimos que ahí había una historia y de ahí salió realmente la semilla de Matar a Dios o de Killing God. Okay, so the idea came from a party. The guys were partying, there was a lot of alcohol involved, and on a certain time they started to play this game, what if everyone would die and we would have to pick two people to survive, to be the survivors, and to continue with the human race. So the game kind of got out of hand, and that was the idea for this movie.
Now, I have one more question for you. With this film, it was quite similar to, it has some similarities with Le Tout Nouveau Testament, the Belgian film, which was made in 2015. Did it help you with getting inspiration for your actors or for the plot, or did you not use that film in any kind of way to improve your own work? Sí. Sí. ¿Se ha utilizado la película de Le Tout Nouveau Testament para inspirar para su propio trabajo? Personajes. La verdad es que no, si no lo dirían, porque tengo muchísimas referencias de mucho cine, de Alex de la Iglesia, Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, Terry Gilliam, mis referencias son muchísimas. Y las de Albert también, pero esa película realmente nació mucho después de estar escrita la nuestra, pero cuando nos enteramos de que existía tenía muchas ganas de verla, fui a Sitges a verla porque nos daba miedo que se parecieran demasiado. Era un dios cabrón en una ciudad de una manera con una familia y teníamos mucho miedo, pero realmente fue casualidad. Creo que tiene similitudes, pero son películas muy, muy diferentes. Si las ves, yo creo que te das cuenta. Utilizamos el humor negro y un dios muy cabrón, pero son películas muy diferentes. So no, the film was written in 2003, so that was far before the Brand New Testament came out. It has no relationship whatsoever, but when the Brand New Testament came out, the guys were very excited to see the movie to make sure that it was not too similar to the one that already existed. There are similarities, but mostly the films differ in many, many ways. Also, one of the things are the references to religion. So many, many references that do not correspond to that other film. Votre film fait penser un peu aux œuvres d'Alex de la Iglesia, bien sûr. Mais ce que je me demande toujours quand je vois des films espagnols comme ceci d'un pays assez catholique, est-ce qu'on peut aller trop loin en Espagne? Ouais, c'est pas facile. Hein? En fait, quand j'ai connu le projet, je l'aimais beaucoup, mais j'ai trouvé beaucoup de difficultés. Quand je suis allé chercher des aides publiques ou quand je suis allé à la chaîne de télévision publique, normalement, je finance mes films avec cet argent. Non? A été dur, mais je crois qu'elle n'était pas exactement la question religieuse. Sinon, parce que quand on lisait le scénario, il ne comprend rien, non? C'était une folie, je sais pas. Je crois que normalement les comités de la télévision, des aides publiques, ils reçoivent toujours des scénarios avec une orthodoxie, non? Un paramètre de normalité que n'a pas ce film, non? Donc ça a été un problème. Mais finalement, on a décidé de faire également le film avec des bâtiments privés seulement. Mais heureusement, le film n'était pas très cher parce qu'on a pu tourner pratiquement tous les films dans la maison. Et on a travaillé beaucoup et on a tourné pendant 20 jours. So the question was basically, now maybe for you as well, so can you go too far in religious Spain when you do a film like this? What would be too far for you? It's possible. Realmente nosotros como directores, como creadores de Matar a Dios, no tenemos muy buena impresión de la especie humana en general y de España tampoco. Yo soy español y catalán. Y sí que se refleja algo muy español, como es el machismo, como son los celos, como hay muchas cosas que, como es la Iglesia, en España pues la Iglesia católica tiene muchísimo poder todavía, cada vez menos, pero tiene mucho poder y sí que puede ofender a la gente, pero me parece perfecto que ofenda. Si pusimos Matar a Dios, Killing God, no es para pasar desapercibidos y si se ofenden, bienvenido sea. Okay, so first of all, I'm not a Spaniard, I'm a Catalonian. And it is true that the Spain church has a lot of power
So if they are offended by this film, by killing God, then we are very pleased to offend them. Peut-être il y a déjà des questions dans le public. Questions in the audience? Anyone? Anyone? No, no. Let them warm up. I will move on to the next one. Le style visuel du film, le film est très visuel, ça va très très rapide. Vous avez tourné en 21 jours. Donc l'équipe, ça devait être très très fort pour un film pareil. Sí. Trabajar en 21 días no es fácil y por suerte la dirección artística era muy importante en esta película. Son básicamente 5 actores en una casa y la casa es el sexto personaje. Tenía que tener una importancia vital y para eso teníamos que atrezar la casa de una manera vistosa que no pasase desapercibida. Junto con Cristina Borovia, que es la directora de arte, junto con Toni Castells, Cristina es mi mujer, hicimos muchísimo trabajo. Les dejamos muchísima libertad, pero hicimos muchísimo trabajo porque trabajamos en una casa enorme, pero era toda blanca, no había nada en las paredes, solo blanco, blanco, blanco y blanco, y les dijimos lo contrario. Digo, esta casa tiene que estar a reventar, pintarla. Trajeron cientos de cuadros, cientos de crucifijos, animales. Y al final el arte es una de las cosas más importantes de la película, la dirección artística. So working in 21 days, shooting in 21 days is quite a challenge. The budget did not allow for much more, and it was quite hard to work with 5 actors in one house only. But the guys managed to make the house a 6th character. So the whole house was decorated. When they first entered the house, it was completely white walls. So they managed to find enough paintings, enough taxidermic animals, enough art to make it visually pleasant to watch. And they actually created a 6th character to play with. The house was giant, and they still managed to make it part of the characters. Are there any questions in the audience? Je pense peut-être la question que tout le monde veut vraiment savoir, est-ce que c'est Dieu ou pas? C'est le public qui a la réponse. Hein? Chacun doit réfléchir. Non? S'il existe un Dieu, s'il peut exister un Dieu comme cet, non? ¿En la película o si existe? No, la pregunta que queda pública es si existe. En la película sí. Yo personalmente creo que Dios, tal y como nos lo explican, la Biblia, que es la religión que yo conozco, la religión católica, tal y como lo explican, para mí no existe, es ridículo. Pero en la película existe un Dios porque realmente solo sobrevive uno. So in the movie, yes, Señor Vidal is the God that still exists. It's dead by now, but he is God. But in reality, no, I do not believe in a God. I do not really believe in a ridiculous some living being above us that regulates our lives. Peut-être revenir en arrière avec le court-métrage qu'on vient de voir ou revoir ce soir, qui a déjà ce côté très morbide et très barjot. Est-ce que vos prochains projets vont être dans le même style ou ça va être un drame intime avec 2 femmes et un enfant qui perd du noir? Bon, non, c'est clair, le court-métrage et le long-métrage, ils sont de le même univers, non? Et donc, les autres projets qu'on travaille ensemble, ce sont aussi dans le même univers. Toujours, il y a la comédie noire. Mais aussi, dans la comédie, il y a le drame aussi. Il y a des choses pour réfléchir, non? Ça, pour nous, c'est le plus important du cinéma, non? De faire sentir quelque chose et après, de bien passer pendant le temps de regarder le film, mais surtout qu'après le film, tu peux en parler encore et tu peux réfléchir et dire « Oh, ça peut-être veut dire que... non?
Ça, c'est très important pour nous. Okay, so I heard that you were able to sell the film and that it will be in the cinemas. Is that true, or how will you follow up with this project? What will happen next? Projet. Bueno, tenemos muchos proyectos en mente. Realmente llevamos muchos años escribiendo y esperando hacer la primera película para que nos conozcan. Llevamos tiempo como cortometrajistas, hemos ido con cortos a muchos festivales, pero estábamos esperando hacer la primera película para darnos a conocer y a partir de aquí poder enseñar los otros proyectos, que son bastantes y todos muy buenos. Okay. So we are already known as short film writers. We have been writing many things. And now this was our first largometraje? Long métrage. Film long métrage was our first feature film, and we are very happy it will come out so that people will know us, and we are looking forward to present you our following new projects. We are very excited for that. We hope after Killing God, our next project will be more easy for financing and start, no? Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Autrement, nog een vraag? Someone over there? Good evening. As an actor, I was wondering what do you think that is important and about the set and about how we act and all that? How do you like to work? Do you like more like techniques, or do you want acting techniques, or do you want us to work on the script? What do you think about that? A mí personalmente me encanta trabajar con los actores y creo que en el proceso de trabajar con los actores lo más importante es escogerlos, escoger a los actores que realmente creas que sirven para ese personaje. Después la otra parte importante es hablar con ellos mucho y ensayar durante una semana. Eso es algo que pudimos hacer, lo hablamos todo, dejamos improvisar, pero no mucho, la verdad, pero antes está hablado y ensayado durante una semana. Es un proceso para nosotros clave, sobre todo al rodar tan pocos días, porque se llega a un nivel de comunicación enorme y creo que se nota en la pantalla. Pero lo importante es la semana de ensayos y escoger a los actores, la elección. So for us, the most important thing is choosing the right actor. That is the largest part of the work. Choosing the right person who really represents the character very well. Afterwards, we work with them for a full week. The most important thing, key here, is communication. We communicate, we work with them, we train them for a full week, and that is the key for our work. And you can see that on the screen, that the actors are really well chosen. That is for us basically the clue of our whole film. Otherwise, we couldn't have done it. Ok, encore des questions? Je pense qu'on va clôturer avec ma question fétiche que je pose à chaque invité du festival. Donc c'est pour vous deux. C'est votre projet de rêve. Si vous avez des budgets illimités, ça peut être l'adaptation d'un livre, ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau, ça peut être un comic book. Qu'est-ce que votre projet de rêve? Bon, il y a, pour moi, mon rêve, vraiment, c'est être un mécène, pas un film. Je voudrais faire un film, un autre film, un autre film, et différents films. Faut choisir. Il n'y a pas de choix. A mí me daría un ataque al corazón si tengo infinito dinero. Faut choisir un truc, vraiment, maintenant, ce qui sort. Star Wars. ¿Algún film existente que existe? No. Haría un proyecto que está a medio escribir que se llama Sueños de Mierda. Sueños de Mierda, sí. Que es un proyecto que realmente necesita dinero para hacerse, pero que creo que llegaría mucho al público, se lo pasaría muy bien y encima tiene un mensaje sobre los sueños muy importante para la gente.
Me gustaría dar ese mensaje. Okay, so if we had unlimited budget, then I would like to create this project which translates from sueños de mierda, shitty dreams. It would be very, very loved by the audience, and it has a clear message which would be quite interesting for our audiences to find out. I'm really curious too. En tout cas, on va leur donner un bon big applaudissement pour leur film énorme qu'on a bien aimé. Et j'espère qu'on va vous revoir bientôt avec des autres trucs. Donc, un grand bon applaudissement. Merci. Matar Dios. Il y a le temps pour les signatures et les photos. Donc, if you want autographs or a picture, it's now the time to get them.